We're Tom and Damien. After leaving our life in Canada, we're bringing a forgotten chateau back to life. This week, we prepared to start the restoration and share a look at our not-so-normal daily life. And what could work very well. More work, but I got an idea. Do we have a bunker? What? Open ein Foto. Okay, so we wanted to bring you guys up to date on what the plan is because it has changed. We ended up closing on the chateau a little bit later than we thought in the summer, and we don't have as much runway as we thought to get winter ready. And yes, it's a heat dome right now, and it doesn't feel like winter is ever going to show up, but it will show up pretty quickly. So if you look at the configuration of our land right now, this is sort of the land, and then you have the forest that starts here. So as you drive in, you have the chateau. What we're going to do is we're going to pivot and start renovating the groundskeeper house right here. So you've seen it on probably some of the drone shot. This house will be a little bit easier to renovate and allow us to have a 2-bedroom house before winter, ideally by the time that October hits probably, that is ready for us to move in. And then what we'll do is from that house, we'll start attacking the chateau and renovating it so that the following summer, we can move in the chateau. So a bit of a pivot here, but this is the plan of attack right now. How's your Monday? You know, my Monday used to be emails. Lots of meetings. That's my meeting today. Yeah, it's a little hot. 35 degrees. We'll hydrate a lot. Okay, the fun continues. Hallo? Hallo? Un mur! J'ai dit de te tasser. I didn't know where it was gonna fall. Now, what's the plan with the house? So let me walk you through a little bit, through the plan. So the house is rectangular shape. It's 96 square meters, so it's a decent size house. So as you walk in, this is the main entrance. You have sort of a room like this, configuration like that, 2 bedrooms, a bathroom that is kind of weirdly shaped here, and some stairs that leads upstairs. So what we want to do is to change a little bit the configuration. Our goal is that this house will be also where the events, catering can happen. So we gotta be clever and transform this into a place that people can stay, but also a kitchen that is a decent size that can start feeding a whole wedding. So what we're gonna do is we're gonna knock down those 2 walls here, remove the bathroom that is right there, and then we're gonna move it right here in the middle of the 2 bedrooms. So you have bedroom number 1 here, bedroom number 2 here, and then a bathroom that is shared. Living room will be here in the middle. This is the entrance, and this will be a giant kitchen. We're talking about 7 meters by 4 meters, so this was going to be a really decent size. Damien has already designed or started to design a little bit the kitchen. It's going to be kind of like this shared with island in the middle. The goal is that there is enough space, surface, ovens, so that the cooks for weddings can really use this as a professional kitchen, but it looks good so that if you rent the house, you can actually use it without feeling you're in a cafeteria or something like that. So that's the plan. The goal is to get this around October ready. We will isolate this, change all the windows, and really start moving into our little house before we attack the chateau. Cleaning day.
Well, I need to go breathe. I need to breathe. So it's a lunch break, so I'm taking a little bit of time to talk to you about the chateau and its surroundings. So this beautiful chateau was built by Alfred d'Auvergne, who's a famous architect in the region where we are, which is the center of France in the Loire Valley. So he built around 300 buildings during his lifetime, which is a big achievement. And one of the buildings his cabinet design was the Arc de Triomphe, which is a very famous building in Paris. We are situated in the Loire Valley, where you find the best wine, best cheese, and the most beautiful chateaus. So this is also called the Valley of the Kings, the Loire Valley, because there's over 5,000 chateaus only in that stretch of land. So it's a lot. So this chateau, as you can see, was built in a neo-Renaissance style. It's a style that initiated in the 16th century during the Renaissance, and it became popular again in the 1850s. And there was a lot of beautiful chateaus that were built with the same aesthetic. When we bought the chateau, we knew it came with 3 buildings. First of all, obviously the chateau. Secondly, the caretaker's cottage in the back, which needs a full renovation. And then there's a tower that's being completely eaten by ivy and trees right in front of the chateau. Actually, we asked a neighbor about this tower because we're very curious as to what it was used for. And he said, you know, this tower is way, way older than the chateau. And we were like, what do you mean? And he said, this tower was built when the old chateau was there. And we didn't even know there was an old chateau before this current one. He said, yes, before there was this castle that was there that was destroyed during a war. And this tower is the remain from this era. So we're in the exact location where I found a postcard that I bought of the chateau. The photo is probably from 100 years ago. And you see this tower and the chateau behind and what it used to look like versus what it looks like now. It's a little bit different. As you see, vegetation and nature took control of everything, and the roof is starting to collapse on the tower. So there's a lot of work to do here, but how beautiful would it be to bring it back to what the postcard was 100 years ago? All stone, all stone. Can you show us? Yeah, give me the camera. There's a full tower here. But look at the size of the roof. Jeez, so much work. And you can see that this was truly a Renaissance tower just by the outside, on top of the door here. Even the door, you can see how ancient it is with those big nails all around it. You see those big nails? Oh, yeah. This was made like 400 years ago. And the doorknob, look at this beautiful doorknob. Then we started walking around the forest a bit more, and that's when we were so shocked. I'm still shocked talking about it right now. First of all, we found this beautiful tree-lined alley in the forest. It was probably planted 150 years ago, and it is so romantic to go in there. So we were walking through it, and then we came to a full stop because we saw the remains of what was previously a second tower. So there were stones all around in a circle, and that was the exact place where the second tower was. As we got on that spot, we just peeked over because it's the rest of the forest, and we saw concrete
at the bottom and kind of a pathway. And we were like, what is this? It kind of looked like a bunker. We could not believe our eyes. So we went down and we explored it, and it's just an empty room that looks exactly like a bunker. So again, we had to ask the neighbor, what is this? We had no idea this was in our forest. And he explained to us that the previous owners used it to store food because it was very cool underneath the ground. So we just keep finding new amazing things every time we walked on our property, which is amazing. It's like a treasure hunt. Then we started going a bit down towards the bottom of our property. And again, we were shocked to discover we had a little stream, not a river, not a huge lake, but we have a stream, and it's our own stream. So that was very exciting, and I can't wait to, well, maybe not plunge pool in there, but you know, maybe put a little chair, relax by the stream. I'm about to teach Damien how to drive stick for the first time. This should go very well. Droite. Droite, c'est gaz. Non, mais ton pied droit va faire gaz et frein. Ouais. Ton pied gauche fait juste la cloche. OK? Là, tu vas te pratiquer. Je veux juste que tu pèses la cloche. OK? Bon. Quand tu vas peser la cloche, si tu essaies de changer de vitesse pendant que tu ne pèses pas la cloche, il ne te laissera pas passer. Et là, tu prends ton joystick. Ouais. Là, tu t'en viens le mettre en 1. Tu vois? Ouais. Là, relâche pas tout de suite ta cloche. Vas-y. Fait que je lâche un peu. Non, là, tu vois, tu as lâché beaucoup trop. Beaucoup trop. Fait que là, là ton auto est étouffé. OK. Puis là, tu mets pied sur le gaz, puis on alterne tranquillement. Pied sur le gaz. Pas aussi fort. Ouais. Non, doucement le gaz. Mais c'est doux, là. Non, c'est pas doux. T'entends l'auto partir. OK. OK, puis doucement, vas-y. Mais là, je fais quoi? Ben, tu fais comme ça. Pèse le gaz, pèse le gaz, pèse le gaz. Ah! Ouais. OK, doucement, lève ton pied du gaz. Là, tu vas peser clutch, puis descendre en deuxième. Clutch, deuxième. OK? Et là, tu refais le même exercice de relâcher puis peser sur le gaz. Pèse. Oui! OK? Là, ben, si tu continues en troisième, tu fais la même chose. Non, mais là, je veux pas, je vais aller trop vite, là. Mais il faut que tu pèses. Attends, ta cloche! Mais tu m'as dit pèse sur le frein. Lève le frein. Ouais, là, tu t'en vas mettre sur le gaz. Oh. Puis là, gaz et tu relâches. Oh. Ouais, OK. super. Puis là, Là, tu vas être clutch, puis tu vas descendre en deuxième. Pèse la cloche au bout. clutch au bout. Descends. Deuxième. Ouais, lâche le pied du gaz. Ah, Et là, tu repèses. OK. Ouais, c'est vraiment pas si pire. OK. J'ai fait bien pire. Je mets Clutch. sur clutch. 1. Un. Ouais. Et là, tu Là, lèves ton j'enlève pied. le Ouais, frein. ça c'est correct. Puis là, tu vas tranquillement Là. alterner. Attends. Oups. Hop! Oh! On l'a eu! OK. Puis là, Ça pèse un peu le gaz encore. OK. Là, clutch. clutch. 2. Là, on vient alterner. Ouais. C'est. OK. Puis là, Là. j'enlève le pied Ouais. du gaz, puis je mets sur neutre. Ouais. Puis je freine. Wouhou! Yay! Tu vois, c'est pas aussi sorcier que tu penses. Ouais. Écoute, c'est un début. Et honnêtement, babe, c'est 100 fois mieux que mon début. J'arrivais pas à trouver comment partir. Good morning at the chateau. So we have nothing yet in the chateau, no renovation, but we have a really cute table because we're having 2 people coming over to check out our beautiful stained glass windows. They need a little bit of restoration, and these are specialists in these exact types of stained glass windows. So we're excited to hear what they have to say about it. Bonjour! Ça va bien? Oh là là. Tour 1862, pardon. Ouais, vous voyez le bain là à gauche. Ah oui, ah ben c'est vraiment des lobins, vraiment. Ouais. Louis Léopold, je Oui. crois. Ah oui, d'accord. Ah, mais celui-là, c'est pas si mal, mais celui-là, il est très. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est. Je pense que c'est le pire, celui-là. Ah oui, d'accord.
Bon, C'est surprenant même que ça ait tenu comme ça en se pliant. en l'état, ça tient. Hein. Ouais. Donc voilà. Après, si vraiment on fait une vraie restauration, c'est un déplombage entier, mais ça veut dire qu'il faut déposer les vitraux. Et là, les coûts sont pas du tout les mêmes. Donc ça se fait à la longue en fait. Donc il faut enlever tout le plomb et refaire tout le plomb. Ça, ouais, Ça serait l'idéal. Oui, déposer les vitraux, chaque panneau. Ça, c'est un panneau. Hop, Ah ouais. maintenu par des vergettes. Tac. Donc il y a 1, 2, 3, 4 panneaux. Tout enlevé. Et puis travailler en atelier. Tout déplombé, parce que là, le plomb vraiment il est usé. Et tout mettre à plat et changer les plombs. Là, ça serait l'idéal. Ça c'est. Ça va pas être donné non plus comme. 0 et 10 ans. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'est pas prioritaire. Ouais. Le papa a commencé au milieu 19e. Son fils a ensuite suivi. Ok. Ils ont travaillé tous les deux. Et ensuite, il y a le petit-fils qui a suivi. L'atelier a été racheté après. Et les vitraux Lobin, en fait, ils ont une particularité, c'est que déjà, il y a beaucoup de vitraux dans la région et ailleurs. Et c'est surtout le travail de peinture, en fait. C'était un dessinateur et un peintre hors pair, le papa comme le fils. Très réaliste. Ouais. Puis surtout voilà. Les couleurs. Ouais, une précision mais incroyable. Chaque motif, voilà. Chaque détail. Les signatures sont toujours en général en bas, à gauche et à droite. Ouais. Que ce soit pour les Lobins ou d'autres ateliers. Ah oui, ok. Et j'ai travaillé, oui, à Régny-UC, une petite église, l'église de Régny-UC, où il y avait des panneaux, magnifiques vitraux Lobins. Super. Alors ces motifs-là, ça s'appelle des motifs cage à mouche. Cage à mouche? Oui. Ah oui, parce que c'est comme une espèce de petit treillis. De petits grillages, ouais. Ouais. Et ça s'est fait en quantité astronomique pour combler justement les ouvertures dans les églises ou les cathédrales. On en trouve dans les chapelles, les églises, les cathédrales. C'est très connoté 19e, début 20e. Au début, c'était fait à la main. Ouais. Et certains ateliers ont déposé des brevets avec des techniques pour peindre sur le verre. Donc comme il y avait des quantités astronomiques de pièces à peindre, c'était imprimé sur le verre. Ah, c'est cool. Et ça, c'est probablement sérigraphié. Ouais. C'est pas, on le reconnaît, c'est trop Donc parfait. c'était fait... À l'origine à la main, et puis Ouais. ensuite reproduit. Ok. C'est vraiment des belles couleurs. Chaque fois qu'on arrive ici, C'était un coup de cœur, ça, pour le château. Ouais. ouais. Ça rajoute un peu de magie dans le château. C'est sûr. Est-ce qu'ils sont protégés? Je ne sais pas. Il faudrait voir dans l'inventaire. Parce que les Lobins, en général, pour chaque propriété, ils sont au moins répertoriés. Ah oui, ok. Oui. Mais, Ça, je suis pas au courant. Je sais que le château est pas protégé d'aucune façon. Oui, parce que c'est privé. Ouais. Mais après, là aussi, c'est privé. Ça a été une commande de privé pour les ateliers Lobin, qui a fait les vitraux pour les propriétaires. Et ça appartient au château, en fait. Alors, si on tombe dans la technique, en fait, les couleurs rouges que vous voyez, les couleurs bleues, les couleurs vertes, sont des pièces teintes dans la masse et ensuite peintes par-dessus. Et les parties centrales, en fait, qui sont les plus travaillées, il y a des verres plaqués avec du jaune d'argent, c'est toutes les parties jaunes qu'on voit. Ouais. Le verre plaqué rouge, ou peut-être pas d'ailleurs, comme il y a une séparation entre le rouge et le jaune dans les tissus là. Et peut-être que le bleu c'est un verre plaqué. Alors le verre plaqué c'est une base de verre blanc avec une très fine couche d'émail. Et la couche d'émail bleu, par exemple, était enlevée à l'acide. Ok. Pour faire apparaître la partie blanche. Et c'est tout le travail de peinture en fait qui. Wow. Ah ouais, c'est quelque chose. Là, je pourrais prendre en photo de près. Si, Je hein. suis content. Je peux vous assurer que vous avez un petit trésor dans votre château. On va en prendre soin.
This is not a great day to be working outside, but we have to. It's disgusting.